Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами ИНФА. И сегодня продолжим проходить The Outer World. Собственно, уже 4-й стрим подряд. Проходим The Outer World. По субботам и воскресеньям что-то у меня особо-то не получается постримить. Продолжим сегодня исследовать опасную планету Монарх. Не планету, а спутник Юпитероподобного гиганта. Так, проверка связи. You ever think about death, Sam? You won't find a more highly effective nor highly efficient. Так, дошел я, наверное, вот до сюда, да? Да, этот участок исследуем. Потом я не пойду по квесту, а я попробую здесь исследовать. Ну, либо нет, задвинем по квесту. Automechanical, fine-tuned to neutralize noxious contaminants on Halcyon's market. SAM units are reliably certified at killing filth dead. We gotta be put in this universe to do more and kill. We gotta. You sure we ought to go this way, Captain? Miss McDevitt used to say that plants need sulfur to grow, and here there's just tubs of it lying around. Entering quiet mode. Rams on the go. Mega messy. There they go! One order of spick and span coming up. You got it, Captain! Got big messes, huge messes, mega giant messes. Leave it to Sam. Ну, если бы не быстрая перезарядка способностей напарников, не было бы так легко.
Так, здесь я уже бывал, но не лутал. Сколько патронов? Так, в этом ущелье у меня прошел последний бой на прошлом стриме. Так, хочу проверить микрофон. Забыл перед стримом проверить. Бывает, громкость падает. И нормально все. Раз, да. I'm going. Убил. Ой, яси. Run to take out the trash. Cleaning cycle step 2, industrials. I'll fix you right up! Here goes nothing! No hard feelings, okay? Хорошо, улучшение критический урон. Это тоже хорошо. Так, либо... Давай плазму. О, да, я могу и крит урон купить. Все, я пуст. Так, посмотрю, что продать можно. Ломать ничего не буду, так продам. Две тысячи. Почему он такой дорогой?
Идеальное состояние. А, блять, это мое. А нет, подожди. А, сука, перепутал. Да наоборот купить. Мне надо вот так. Да, ой, блядь, обрадовался. Ладно, раскатал губу. Тупик получается. Sterling is this unit's middle name. I see it now. Unit's performance evaluation is boring. Centrifuge mode activated. Here I go. Analysis of efforts. Sanitization incoming. I see it now. Object is tuned to be speckless. Радеры. Так, давай сюда поднимемся. Не око. Ну нет, 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 нет. Мы как раз таки вниз спустимся. Там у нас тупик будет, так как будет река. Там вряд ли переберешься на ту сторону. Либо ущелье, не река, а ущелье. Here we Here goes nothing. Сука, давай используй свою штуку. Health alert. Customer, your vitals are in disarray. Пиздец. Всю битву запорол. Object is tuned to be speckless. Напарники и вытащили ее.
to neutralize and sanitize. Nice hit! Pollutant purified. Sanitization incoming. Time to take out the trash. Там можно пройти. Сейчас выйдем. Бля. Аккуратней. Sterling is this unit's middle name. I'll fix you right up! Take cover! Sanitary. And maintenance job fulfilled. Clean cycle up to industrial stain. As required. Мне кажется, или для такого огромного космического тела слишком быстро на нем вот эти вот газовые тучи, облака перемещаются. Либо там ебанутая скорость просто ветра. Not a peep from me. Centrifuge mode activated. You got it, Captain! This area has been sanitized. Toxin neutralized.
Ну да, там бездна. Это такая планета для тех, кому в мире Outer World показалось слишком мало территории для исследования. Но она все равно какая-то пустая. Давай. Понятно. От шока умер. Было бы забавно, если бы он приземлился бы или долго-долго летел бы куда-то. Стена невидимая. Зачем? Почему так оба? Not a peep from me. Has been sanitized.
Так. Пока внешние ячейки обследую. Потом в издательство зайдем. Это большое здание, наверное, да? Хотя, пойдем. Черновики памяток по технике безопасности. Еще из тех времен, когда пресс работал, большая их часть перечеркнута. Предохранители нужны, чтобы вас предохранять. Протезы конечностей куда хуже настоящих конечностей. Не хочешь лечь в гроб? Соблюдай технику безопасности у конвейера. Не суй руки, не протянешь ноги. Не могу вспомнить пословицу. Что-то там. Чтоб руку не отхватило, за сучий рукав мудила. Нет, как-то и так. Так, а у меня какая установлена? Шум при стрельбе. Нахуй он мне нужен? Крит урон поставлю. Блядь, надо было вот сюда пихать. Плазменный урон. Ну ладно. Что, мне получается еще есть огнемет, который мне уже не нужен? Ну, давай тогда обычное оружие поставлю. Хотя нет, там же энергетическое оружие. Так, что у ребят-то вообще?
Action incoming! I'll fix you right up! Green cycle up to industrial stain! Here goes nothing! Barely is this unit's middle name. Here I go! Nothing personal, I swear. Последнее освещение. Кэш Шустер. Всем, кого это касается. Я, Кэш Шустер, официально заявляю о подставке. Поставки для типографии УД-2214 на Терри-1 должны быть немедленно прекращены. За время работы я много раз жаловался на тяжелые и опасные условия в этом законном забытом месте в частности. Какие-то неизвестные насекомые завелись у меня в носовых пазухах. Отпуск по болезни не был оплачен. Я лишился большого количества предметов одежды из-за местной кислотной атмосферы. Эти утраты мне не были компенсированы. Местные животные агрессивные и опасные. Это постоянная проблема. Постоянно зуд и кашель. Скорее всего, из-за вдыхания сильных соединений. В той же степени постоянное несварение, непроходящий дискомфорт из-за того, что у меня аллергия на рыбу. А ведь она составляет основу рациона у рабочих в Стеллар-Бей. На мои запросы я получил следующие ответы. Они показались мне неудовлетворительными. Мне заявили, что благодаря вот эти обоняния я больше не буду страдать из-за запахов рыбы и серы. Мой гардероб был заменен спецодеждой Стеллар-Бей, которая в равной степени страдает от кислотной атмосферы. В чем тут выигрыш? По моему требованию сюда прислали охотницу, некую Рамнарим Уэнтворд, которая постоянно пьяная и поливает меня грязной бранью. После внимательного медосмотра меня признали годным к работе, то есть мне еще повезло. Посмотрите на других. Я требовал разнообразия пищевых продуктов. Но мне прислали только дополнительный запас туалетной бумаги. После получения последнего ответа могу лишь сказать, что вы там все сдохли. Сменные ролики, чернильные картриджи с клавиши, приводные ремни, штампы, смазка и прочее. Что вы пришлете в своих чертовых коробках, будут гнить под открытым небом. Всего хорошо. Как удобно-то все получилось. Статус маски ВОК. Отдел контроля расходов ВОК. Защитные маски ВОК предназначены для использования во время усмирения толпы. Не рекомендуется применять их в условиях производства. Ваш запрос на закупку отклонен. Всем, кого это касается, я разговаривал с одним из охранников, выяснилось, что он может дышать нормально. Более того, никто из охранников не страдает от приступов удушья. Мы считаем, что маски защищают их от вредного
Приятного... Да, блин, еще хуже стало. Мы считаем, что маски защищают их от вредного воздействия места. Что-то вообще горло не в порядке. Приложение запрос за покупку средств индивидуальной защиты для всех остальных. Согласно да, получено в ходе фокусного исследования, качество воздуха на Терри-1 не служит основанием для использования фильтров от запаха, а также другого подобного оборудования. Ваш запрос на закупку средств при действии серный пункт не отклонен. Всем, кого это касается, мой босс на этом законом забытой планете спасает зазерной вони фильтрами от запаха. Приложение запрос на покупку партии таких фильтров, который поможет избавить от мучений всех остальных. По данным производителя, ваши валики должны сохранять эффективность в любых условиях. Не обнаружили никаких свидетельств, подтверждающих ваше заявление о том, что валики изнашиваются из-за этого ебаного воздуха. Их надолго не хватит, поэтому в этом странном воздухе полно серы. Нам нужно получить новые запчасти, пока не сломались старые. Мисс Большого, согласно нашим данным, следующая поставка запасных частей для ваших фабрики ожидается не раньше, чем через 5 месяцев. Мы отправим вам новые запчасти, включая валики, когда придет время. Тем, кого это касается валики. Так, понятно. Это вот о чем мы читали. Просто это непосредственно с терминала, где он общался с руководством. Запрашивал. Запчасти, валики, фильтры. Ну, как будто заряжены 3 точки. Что это значит? Выясним. Базарит. One order of frickin' fan coming up. I'll fix you right up! That will be the thing. Look at us! День рождения Терри. Нет, мы не станем отмечать день рождения Терри, друзья Терри мертв. Нам всем будет его не хватать, но пусть его безвременная кончина напомнит нам о важности соблюдения техники безопасности. Не кормите с рук псиду. Мы покидаем планету. Да, слухи не врут, мы покидаем планету. Коллегия решила сократить убытки и продолжит работу на Терри-2. В соответствии с приказом об эвакуации мы будем ждать транспорт, который увезет нас из Каскадии. Когда получим точную дату рейса, мы закроем фабрику, свернем работу и заблокируем вход в здание. До тех пор работа продолжится, не сомневаюсь. Реструктуризации не избежать. Но это не повод сбавлять темп работы. Ребята, нам еще много нужно напечатать. Купатели очень ждут 112 выпуск журнала «Охотник на диссидентов». Алкионский референдум. Положение об опасности Терри-1. Общее заявление. Коллеги корпорации Алкион Холдинг 3 касательно опасных условий на Терри-1. Это распоряжение от 12 января 2343 года лишает Терри-1 статуса планеты, пригодной для работы.
Из-за враждебной и агрессивной фауны, а также непригодности флоры для употребления человеком, коллеги корпорации Alkeon Holdings полностью закрывает Терру-1 для посещения. После эвакуации, которая продлится не более 6 месяцев, Терра-1 будет официально считаться запретной территорией. Решение принято единогласно. Любая компания, замечена за ведением деятельности на Терре-1 после эвакуации, будет оштрафована и, возможно, расформирован в соответствии с пунктом 22 Кодекса Алкиона. Да, все-таки Трюсселер классная тема. Звонят, короче, сразу определилось, как халву впаривают карту. Жаль, конечно, премиум Трюскеллера уже не оплатить из-за ограничений Гугла. Возможно, какой-то квестовый предмет тут уже поднял, потому что, ну, не просто же так такое здание тут стоит. Какой-то квест сюда бы отправил меня. Ну, я вот так решил сначала планету исследовать, потом уже идти по квесту. Object is soon to be backwards. Here goes nothing. Sterling. Жизнь, они, конечно, грузные стали. Clean cycle step 2, industrial state. Sterling is this unit's middle name. Sanitization incoming. I see you there. No hard feelings, okay? Object is soon to be backwards. You got it, Captain. Centrifuge mode activated. There we go.
him off. Я думаю, что какое впечатление по игре после стольки часов? Ну, такая скучновата. Но красивая, пиздец. Наверное, ее, знаешь, проходить надо залпом. То есть сел и прошел за дня 2-3. А мне уже как бы маленько, так скажем, наскучило, что ли. Ну, экшон в плане геймплея, ну, у меня сложность высокая стоит. Если бы, наверное, поставил бы супернову, было бы веселее. Да. Я, впрочем, я даже не качаюсь как надо, то есть я не делаю билда, я просто делаю баланс. То есть как в любой игре я стараюсь балансировать, чтобы персонаж у меня умел все и одновременно не был специализирован на чем-то. И, тем не менее, проходится легко. В некоторых моментах, конечно, сложно. В плане сюжета экшена тут вообще нет. Каких-то поворотов таких. Есть... Были пару выборов такие, знаешь, такие, можно сказать, тяжелые. Это вот на первой планете, в Инжоудере, нужно было решить либо в город отдать электричество, либо в теплицу. А по итогу выясняется, что там только один хороший выбор. Ну, морально правильный. Вот. Потом был выбор за коллегию быть или за спасение людей с надеждой, то есть ученого не сдавать. Ну, короче, еще аж не прошел полностью. Общего какого-то впечатления нету. Но пока что-то вот маленько поднаскучило, но тем не менее игра интересная. Опять же говорю, если бы проходил бы ее залпом, может, по-другому бы ее сейчас ощущал. А так я вторую неделю его прохожу. Времени мало. Нравится мне, как анимация проигрывается. Компаньонов. Но опять же, у них нету разнообразия в этих ударах. Один удар и все. Ну, хотя бы как-то рандомно выскакивала какая-нибудь анимация. Было прикольно. Наверное, я бы ее даже раза два прошел бы. Прошел бы за коллегию, прошел бы за коллегию, за это. Кто они там? Никто. Ну, можно, короче... Здесь корабль есть. Первопроходец. Вот вся вот эта компашка, которая на первопроходце живет, они такие, ну, стараются от коллегии быть независимыми. И у них квесты есть, которые идут против коллеги. Ну, в том числе доктор, он разыскивается в коллегии. То есть их квесты выполнять. Либо всех нахуй сдать и работать на корпоратов этих коллегию. Верстак. Но 2 раза я проходить не буду. Не так много времени. Оба-на, откуда у меня ключик?
Keep him quiet, Cap. Посмотрите характеристики сотрудников. Характеристика сотрудника Санжар Нанди. У Санжара есть дурная привычка перегружать отчеты числами и статическими данными. Не слишком силен в создании слоганов, рекламных роликов или призывов. Презентациям недостает живности, эмоциональной притягательности и забавных отсылок. Санжар также проявляет нежелательную для высшего руководства тенденцию к выполнению работы вместо делегирования ее другим лицам. В целом, стиль работы Санжара отличается излишним вниманием к деталям и удивительным отсутствием общего видения. Мы не можем рекомендовать его к дальнейшему продвижению. Нуждается в работе над следующими областями: межличностная коммуникация, лаконичность, распределение обязанностей, генерирование идей. Грэм Брайтон защищен, понятно, взлом. Я редактор относительно низкого звена. Грэм демонстрирует глубокое понимание механизма рекламного продвижения товара, обладает талантом к созданию запоминающих слоганов. В то же время Грэм испытывает трудности к лаконичности формулировок и пренебрегает рекомендациям по использованию шрифтов. В некоторых его работах замечен пропагандонский, проще сказать, подтекст. Рекомендовано дальнейшего наблюдения. Дора Эриксон. Дора проявляет недюжинные способности к лаконичной, но убедительной подаче и созданию броских слоганов. Ее организаторские навыки также заслуживают высокой оценки. Она способна провести длительное совещание на любую тему и придумать для коллег множество дел. Рекомендация. Удалить все данные? Ага. Это, видать, квест. Нет, пока удалять ничего не буду. Квест, который я еще не взял. Рыкнуть, как Раптидон. Да, я просто шучу, кто там. My friends and I were scavenging here, and a meta queen showed up, then Raptidons, who's a void-blasted mess. I ran in here and, now the door's locked. Little help? Ты оказалась заперти, ну как? It's easier than it sounds, alright? Next time you get chased by Raptidons, you let me know the rationality of your decisions. Phew. Thanks, mister. My buddy had a key, but I ain't heard him in a while. He locked me in here and took off. Probably got munched. So look for a dead guy, I guess. Or a rat. Maybe it's in a rat belly. Gross. Раз уж вы в заперти, можете ответить на пару вопросов? Sure. Beats not answering questions. Кто ты? Huxley. I'm an iconoclast runner. The iconoclast runner. Fastest we've got. Ain't a raptidon on this void-forsaken hellhole that can catch me. I'm sorry. Put me in a tiny room like this and I'm liable to flip. Not keen on tight spaces, you know? Расскажи о иконоборцах. Oh, that'd be my people. Graham and Zora and Milton and... I really miss them. You gonna let me out of here? I want to get back to Amber Heights. My buddy locked me in here. I told you that. It was for my safekeeping, on account of raptidons wanting to munch on my head. But, I mean, okay, yes, fine. I get myself into sticky situations. It's just part of the life, all right? Sometimes you gotta hide in a trash can so you don't get eaten by monsters. Oh, neither was I. Who'd hide in a trash can? Gross.
Get me out of here! Oh, much obliged. Wearing to neutralize and sanitize. Sam, putting trash in its rightful place for more than 70 years. This unit is clean, mean, and ready to kill germs. Да, не достану. Ладно, пойдем спасать. Достанем. Phew. Thank you so much. It was getting all stuffy in there, and I was getting a mite lightheaded, and I think maybe I was gonna die. Now I'm out here, and I'm headed back to Amber Heights. Oh, sure, I'm a runner. I'm used to getting all dizzy, and hey, who's your identical, slightly blurry friend? But I ain't got nothing on me. How's about a heaping helping of appreciation and respect? Считаешь, что в момент спасения ты заключила со мной контракт с тебе за компенсацию? Ложь. Убеждение на благодарность и уважение боеприпасы не купишь. That's true. Okay, fine. Here. Ладно. Thanks a lot, mister. Запечатано. Feels like the old bits outside of Edgewater. Used up, unneeded, left to settle into ruin. Time to clean area estimated at 6,549,852,000,000. Recycle up to industrial. I'll fix you right up! That's the last of them! Here they come! Да, две бочки. Оба здесь прыгали возле них, и ни одна не детонирована. Вуаля. Так, где-то у нас тут... Вот он, взлом. Давай-ка я его прокачаю.
Там все-таки вода какая-то, море, не знаю. Море. Река. Водопад. Как в Киберпанке. Там тоже в первых патчах в воду стреляешь, и никакой реакции. Ну или почти никакой. Ooh. Smells like those old Sundays when we'd unload sell tuna shipments at the cannery. Deploying odor neutralizing. Aerosol spray now. Так, пойду на ту сторону. Object is soon to be specialist. Mode activated. Here goes nothing! Here I go! All right? Caution! Infestation encroaching! Mega! Sterling is this unit's middle name. You got it, Captain! Sanitization incoming! I'll fix you right up! Clean cycle set to industrial stain!
Action incoming! Counting. 126 messes. 127 messes. 128 messes. 129. I wonder who used to live here. Do you suppose anyone remembers anymore? Mode activated. I see you there! Dirty. Object is seen to be feckless. До викария надо. Любому комментарий бы свой оставил. One order of frickin' fan coming up. Here I go! There's one! Cycle complete. Ну, тут, если судить по этой вот дороге, ответвление, места для исследования на порядок больше, чем вот было здесь. Это что, я начал стартовать отсюда? И вот так все исследовал.
Вроде бы немного, да, но на это ушло 1 час 20 минут со старта стрима. Так, я ненадолго отойду. So, what's the plan? Refilling water tanks with internal condensers.
Where are we headed? Продолжим. Так, как я говорил, времени много ушло на исследование только этой части. Столько же времени уйдет и на эту часть. Так, ну пойдем в город, наверное. Возьму квесты какие-то. А не всяко здесь есть. Территория огромная. Rising. Concentrated amount of scum present ahead. You reckon the smell ever goes away? Maybe the wind off the sea helps. Sir, please, I need your help. I can pay. Oh, thank you for stopping. Everyone acts like nothing's wrong, like my little boy isn't at risk of being eaten by some vile creature. Please, you have to help me get my little Tucker back. He ran away and is going to get himself killed. Oh, I just know a raptidon is melting him with acid as we speak. Ваш сын пропал. Где вы его видели в последний раз? Oh, I just knew you were a good person. Agnes, I said, this is the man to save your little Tucky. And I was right. He ran out into the wilderness a few days ago. I warned him about the raptidons, mantisaurs, and marauders, the toxic sulfur pools, and poisonous plants, but he didn't listen. Oh, law, Captain. A youngster won't last long in a place like this. Please, can't we help? Please, won't you go and find my boy? Почему Такер сбежал? He's been pining for an adventure. Says he's tired of living cooped up behind the walls. But he doesn't understand how dangerous it is out there. I warned him. A raptidon would snap him up first chance it got. I just know one's ripped his arm off and is gnawing on his sweet little fingers. He should have listened to his mama. I promised I'd keep him safe here with me. Куда он мог отправиться?
He's been listening to those awful broadcasts that the iconoclasts put out. I begged Sanjar to put a stop to them, but did he? No! And now I just know my boys run off to Amber Heights. That is, if a manta queen hasn't spooled out and eaten his entrails for breakfast already. Где же Эмбер Хайтс? That old settlement, southwest of Stеллар-Бей. I don't know which is worse, the thought of my son shacking up with the nutty iconoclasts, or that he never made it. Sprats could be nesting in his rotting body alongside the road as we speak. Or maybe marauders got him, pulled all his teeth out, crushed him into their drugs and made him snort them. Oh, the things that could happen to my sweet baby. Какая ебанушка. Что это вы говорили про иконоборцев? Those low-life degenerates, leading innocent boys into a life of danger. Oh, they make it sound so exciting. Like it's noble to risk it all out there, fighting for the greater good. How noble is it to worry your loved ones? Not at all, I say. But still they preach their sermons of anarchy and rebellion to anyone who listened. If they weren't holed up in Amber Heights, I'd knock them all upside the head. Вы что-то говорили о награде за помощь с этим делом. Well, I guess I can't ask you to leave the town walls for free. It is deathly dangerous out there. I got some bits saved up for a rainy day. I'll give you every last one if you just bring my Tucker back to me. I won't even be mad at him running off. You tell him I won't be mad. Я помогу вам. Thank you. Oh, I know he'll be safe now that someone's able to fetch him home. You look for him in Amber Heights, you hear? It's down the road southwest of town. I'm sure he made it that far. I just know it. And if you find any of them iconoclasts indoctrinating my boy, you punch them in the mouths. Tell them what I think of them luring little boys away from their mamas. It's immoral. We're not the best equipped, but scouting for rats keeps us on our toes. Watch your step if you venture outside the walls. Wrapped musk and canid eyes, right here. Hello, stranger. Can I interest you in raptidon tongue? Or maybe some canid toenails? You look like a man who's looking for some mostly fresh animal parts? И зачем бы мне все это понадобилось? I don't know. Celia usually buys whatever I have, and Mr. Pickett seemed real interested. So I thought maybe I was onto something. Mr. Pickett? Franklin Pickett from Edgewater? That's him. He'd been here years, but he always talked about going back to Edgewater one day. Порвать, ты знаешь, о ком он говорил? Sure. Mr. Pickett used to run the community center outside Edgewater. He had this grand idea to make it a museum for halcyon life. As my dad told it, Mr. Pickett was always going on about getting a manta queen for the last display. He left the Vale, gosh, years ago. He came to Stеллар-Бей years ago, just before the board cut us off. Ended up stuck here. He was always real interested in our monsters. Manta queens, especially. Ты когда-нибудь видел жука-маток? Sure, they're real big. Hard to miss them. Где ты видел жука-маток? Well, I could send you to the same place I sent Mr. Pickett. But I haven't seen him in a few weeks. To tell true, I'm starting to get a bit worried about him. Captain, can we look for him? I'd feel awful if somebody from home was in trouble and we didn't do nothing. Tell you what, I'll tell you where I sent Mr. Pickett if you promise to look for him. Help him out if he's got himself in trouble. Fair deal? Буду гулять по сторонам, вдруг да увижу. All right then. Leave town through the southern gate, the one right here, and head past the abandoned ruins. Last Mana Queen I saw was in the wilds out that-a-ways. Could be Mr. Pickett still out there too. Насчет мистера Пикета. Yeah, you find him yet? Где мне его искать?
I sent him past the ruins just south of town. He was hunting for a manticore. Oh, good. Celia hasn't come by in a few days, so I haven't sold much. Ну и зачем мне это? Не продал, так ты еще и купишь у меня. Так. Много лишнего, да? Чем даже не пользуюсь. Так. Пойду-ка я возьму второго напарника, гуманоида. То робот ни хера в диалоге не вклинивается. Какой вид с корабля? А, ну понятно. Типа такой зашел, чтоб поменять. Не, все равно как-то быстро тучи там летят. Мне кажется. Еще криво так сделано. Вот, к примеру, вот этот кружок по направлению курсона. Типа сейчас пропал. Сейчас этот блюр пройдет, он появится опять. Как это работает? О, вон. Ну, дико же. Ну ладно. Че доебаться? Return in one piece. Captain. Well, well. The only new folk I ever see in town are sublight runners from Fallbrook. But you don't look like one of Catherine's. What can I get you? If you don't see it, I don't got it. Don't go asking for the special reserve. И брони большой. Да. Мне средняя нужно. Ладно, пока я бронь-то точно не буду покупать. Блин, у него даже нормального оружия нет. Ладно, что-нибудь найдем.
Sorry. Just spooked me, was all. A murder? Hey, is this the part where we go hunting for clues? Несколько мят на костюм, одинакового покроя. Засунуто в чемодан. Кто орал-то? About mostly colonists, you'd be thankful. You startled me. Don't sneak up on a person like that, huh? Good day to you. Whoa, by the stars, my poor heart. I just about pissed my jumpsuit. Most people don't. We're used to folks swooning at our feet. You don't gotta be embarrassed. A healthy survival reflex is nothing to be embarrassed about. Besides, this place is enough to try anyone's nerves. Почему это? Where should I begin? With the oversized mantisaurs? Or perhaps the rap spewing acid at our walls? The board was right. This place isn't fit for human habitation. And I was a fool for staying. Мой техник хочет попробовать запеканку с изнанки. Вы можете ее приготовить? That was a real popular meal 10-20 years back. Before the board tucked tail and ran. These days, everybody's had a belly full of salt tuna. They all want borscht. And the mushrooms, well, not many venture out of town, what with the monsters hereabouts. I can whip one up for you, but it'll cost. Here's a menu. Oh, yikes. I can't cover this much, Captain. Я могу предложить 3000 приступов запугивания. Вы меня за идиота держите? Никакая запеканка с какой стоит. Попробуйте еще раз и постарайтесь получше. What? No, Captain, I don't want you to do it this way. You're right, boss. I think this guy's trying to fleece us. Maybe we ought to pay him in a couple of busted kneecaps. Both of you, stop it. It's all right, miss. I'm a coward at heart. Made that clear from the outset. Look, Captain, this is the best I can do without putting myself out of business. Хорошо, мы друг друга поняли. 2000 звучит более разумно. I'm mighty glad you reckon so. This is gonna take about an hour in the oven. Nothing I can do to speed it. That's just how cooking works. There we are. Now, if you don't mind, I really need to take a leak. My belly's gurgling just to smell it, Mr. Raymond. Thank you so much. A pleasure to help such a charming young lady. You're a gentle soul, miss. Be careful with this one, all right? He's kind of a brute. Oh, gosh. My tum's rumbling just smelling that casserole. Так, по запеканке. Фрица в каскаде на Монархе. Так, хорошо. Каскаде. Ну, пока я остальную крысу разбираюсь.
Nice. Просто вскрыл для чего? Красть я не буду. Хотя никто не видел. Не увидел бы. If Velma's capable of running the warehouse, she can certainly pick up her own caffeinoid. Don't be so hard on her. With Brack's missing, she's working doubles and needs a little edge. Very well, dearie. But you stop by anytime you like. Hmm? Thanks, I'll keep that in mind. Velma's gonna be extra cranky. Hello, dearie. Why, I don't believe I've seen you before. And with sweet cheeks like those, I'd remember. What can Auntie Abigail do for you? Кто такая Вилма? She works over at the fishery next door. Quite the hard worker, but she's got a bit of a temper. Okay. Why, just the other day, I heard her shouting from here. I can't imagine what set her off. Oh, but here I go again, running my mouth when it's none of my business. Was there something else you needed? Вы отвечаете за распределение лекарств. Yes, indeed. Someone's got to keep Stella-Bay's people healthy and energized. С таким энтузиазмом говорите о своей работе. Oh, but I am. I get to see plenty of my neighbors here, and I do dearly love a little gossip. А я мимо пошел. Так, давай-ка вернемся. Так, где ближайшие ворота? Возьмем викария. Crew members Ellie and Max are engaged in a heated discussion in the kitchen. Max. Maximilian. Vicar. Vicky. What? Shoot, I forgot. It'll come to me. Something on your mind? I find myself marveling at the complex simplicity of the Fibonacci spiral. I'm sure you know what that's like. Something vexing you, Captain? Так, возьму-ка их вместе. Хотя там еще попорвать и один квест придется ее потом менять, чтобы услышать ее диалоги по поводу упущений. Да и у нее удар этот крутой. А что мне Элли дает? Медицину.
So, Vicky. Can I call you Vicky? Absolutely fucking not. For a vicar, you sure curse an awful fucking lot. Look who's talking. I'm not a fucking priest. And thank the architect for that. Никаких комментариев? Ладно. По моему предположению, такое сочетание препаратов должно было раскрыть мой разум и чувства и помочь мне воспринять иные реальности. И если это произошло, мое тело не вынесло нагрузки. Вскоре после приема рассчитанной дозы у меня выступил холодный пот, начался тремор, легкая паранойя. Сделанные во время приступа записи едва ли могут оказаться полезными, вероятно, в этом виновен как раз последний фактор. Тем не менее, в целом препараты оказали на меня самое оживительное действие. Нужно будет попробовать снизить дозу, когда прекратится сердцебиение. Ягодный экстракт плюс... Дебилерол. После уже введенных экспериментов у меня появилось предположение, что заглянуть в вечность можно, на время лишив себя восприятия внешней реальности. Увы, успех был лишь частичным. Выбранная комбинация препаратов быстро лишила меня зрения и сил. Слабость быстро довела меня до ступора. Очнуться мне пришлось в луже собственной блевоты. Причем мне сильно хотелось тили-тили чипсов. Тройная доза Каостолерана. Космическая невеста. Она юная землянка, которая на Монархе все в новинку. Он трудолюбивый заводчик китанца. Их взаимное притяжение оборачивается головокружительным романом, которому суждено всегда изменить Стеллар-Бей. Глава 3 в тысячествых лет от Арканзаса. «Вещи можешь оставить здесь», — сказал мистер Эллиот, открывая перед Эбби дверь в тускло освещенную квартиру. Помещение было небольшое, но отличалось каким-то особым уютом. Эбби поставила сумки на пол и ослабила пряжки комбинезона. Мистер Эллиот залился краской и кашлянул. «Если будет жарко, можешь открыть окно. Залива дует приятный ветерок. Только с жукороем осторожнее». Протянув руку за ключ от комнаты, Эбби случайно коснулась его пальцев. У него были грубые сильные руки настоящего фермера. Она почувствовала, что краснеет. «Вы так добры ко мне, мистер Эллиот. Зови меня Арчибальд», — сказал он. Бывший иконоборец, выше всего на свете ценящий свои идеалы, находит любовь в объятиях загадочного мужчины с трагическим прошлым. Что он послушает, разум или сердце? Глава 2. Высокий, темноволосый красавец. «Проходите», — пригласил бестелесный голос из приемника. Он казался опасным, в то же время мягким. Прямо как глоток виски айсберговой выдержки. Дверь мягко отъехала в сторону, и в комнате запахло приятным парфюмом. По шее Бродрика пробежал холодок. Он двинулся вверх по лестнице. Брокер сидел спиной к первоклассному индивидуальному обогревателю, почти уголь. Его тонкие пальцы были сложены шалашиком. Значит, вот он какой загадочный отшельник. Не первый год манипулирующий монархом. Бродрик чувствовал волну теплого воздуха от обогревателя, но жарко ему стало не от нее, причиной был взгляд брокера.
Рокер поставил на стол пару стаканов и бутылку чего-то явно очень дорогого. Разлив напиток, он протянул один из стаканов Бродрику. «И это мне?» – спросил он, безуспешно пытаясь не смотреть в эти обжигающие глаза. «Разумеется», – промурлыкал брокер. «Говорят, вы человек смелых взглядов». Бродрик взял свой стакан, брокер продолжал говорить. На его черные глаза упала прядь темных волос. «Именно поэтому у меня есть к вам весьма интересное предложение». Бродрик едва не выронил свой напиток. Он выпил его залпом в надежде скрыть дрожащие руки. Ему обожгло горло. Проект 3. Исцеление сердца. Молодой, но уже закаленный боями солдат правления Земли прибывает в отдаленную больницу на Монархе, чтобы залечить раны. Однако, когда он знакомится с Гейл, элегантной женщиной средних лет, она берет на себя его сердце. Глава 23. Исцеляющее прикосновение. Флетчер пришел ее к себе, он чувствовал, что силы полностью к нему вернулись. Но он все еще был здесь, в больнице с ней. Он склонил голову, словно прощая ее опасения взглядом. Безупречно зеленый глаз Гейл, проявление земли вызывает меня на службу. Меня отправляют в Византию, но я не знаю, как мне уехать. Только не сейчас. Только оставайся, мягко шепнула она ему прямо в ухо. Я наверняка найду, к чему тебя тут приспособить. Клянусь законом. Простонал он, притягивая ее ближе. Она коснулась его губ пальцем. Здесь действует только один закон. Любовь. Чё? Просто так, что ли? Почитал? Hello again, dearie. Ooh, you're the new face. Wow, you must be up on all the latest tossball games. So who do you follow? Wait, don't tell me. You look like a Hammersmith Thunder fan. No, Glacial Age Mammoths. Я играю за дорогуш, тетя Глева. Вы что, меня не узнаете? I'd heard they'd gotten a new hacker. Is that why everyone's making such a fuss about you? But what are you doing on Monarch? Это часть благотворительного тура по Алкиону. Мы общаемся с поклонниками во всей колонии. Maybe we're not so isolated as I thought. So, what can I do for you? Я нашел эту квитанцию в квартире мертвого человека. У вас есть какие-то предположения, что с ним могло случиться? Poor Isaac. I was wondering why I hadn't seen him in a few days. Спасибо за фоллоу, Ион. I'd really like to help. Isaac was a sweet fellow, even if he did have terrible teeth. Переходите к делу. Вы знаете, кто это сделал или нет? I don't know for sure, but I saw Elijah and his buddies pushing Isaac around. They're hooligans from Fallbrook. They sweep into town, drop supplies off behind the warehouse, and spend the rest of their stay getting rowdy over tossball games. They usually loiter in the alley behind the yacht club. They're not allowed in the bar anymore. I bet you anything Isaac ran into trouble with one of them. Спасибо за подсказку. Mr. Sanjar will be pleased to hear about it when you're done. I know he gets fed up with the Fallbrook bullies, but there's not much he can do. Velma seem out of sorts too? She's always cranky. No, I mean, more. Завод Китунца, такой же, как на Энджоутере. Wouldn't mind smelling like salt tuna. Talk to the boss. She's in the back of the warehouse. Look, I don't... Sorry, for a second I thought... О, это что такое? Там такой огромный город. Руины Стеллар-Бей. Удостоверение. Ну давай сходим.
Хотя без квеста туда. Хотя когда квест туда поведет какой-нибудь. Бракстон, по-моему, рыба в резервуаре 23 раз слегка вздулась. Если ты сейчас пропустишь, ничего страшного, пожалуйста, приезжай меня, чтобы я была в курсе дозировок. Мистер Нанди, нам срочно нужно обсудить ситуацию с китунцом. За последние 2 месяца у меня 4 партии сгнило на складе, потому что мы не нашли покупателей. Я понимаю, что ситуация с коллегией ставит нас в трудное положение, но пора подумать о том, как спасать Стеллар-Бей, если продажи не наладятся. Баллард. Хект. Куда ты пропал? Не пропустил. Ты пропустил 3 смены. Это уж слишком, даже для тебя. Could I get another advance, Mr. Nandi? Just make sure it's properly logged. Stеллар-Бей could use it. I'll note it next to the others, sir. Greetings, and welcome to Monarch Stellar Industries, producers and purveyors of the finest salt tuna in Halcyon. What can I do for you today? О чем вы говорили? У вас трудности с деньгами? Not at all. Mr. Nandi treats us all right and pays us well. I just spent most of my paycheck on Raptidon acid. Вы всегда спускаете деньги на внутренности Раптидона? Laws, no. Sometimes it's canid teeth, or mantis worm wings. Whatever Sebastian has in stock, really. Зачем вы покупаете у Себастьяна столько всего? So I can talk to him, of course. He doesn't get going about much else. Sort of the strong, silent type. Unfortunately, my apartment's kind of filling up with his stuff. And some of the neighbors are complaining about the smell. Может, я поговорю с ним за вас? Would you? I'd appreciate that so much. Maybe don't tell him I wanted you to ask. Just that you met this really nice lady named Celia, and she seemed... Oh, Mr. Nandi's doing that thing where he breathes through his nose real slowly. I'd better get back to work. Кажется, ему вообще похуй. Подождите, чисто любопытно. Что вы нашли в Себастьяне? He doesn't talk much, but he's got this quiet intensity, you know? Like there's stuff going on inside his head that you have no idea about. Plus, he's got great legs. It's hard to find a man who doesn't skimp on lower body exercises. Good to have standards, I guess. I know what I'm looking for. Вы правда говорите, хотите быть с тем, с кем не о чем поговорить? You think that's what I'm looking for? You're funny. Not in Stellar-Bey. Everyone else who isn't taken either smells like salt tuna or they're my boss. Besides, a man with a good smile and a proportionate upper to lower body ratio isn't something to pass up. Sorry, sometimes I get carried away. Well, new business turns up at last. Celia, didn't I tell you our new statistics-based advertising model would be a hit? That you did, sir. How can yield improvements of 26.7% not quicken the pulse? How can 32% cost savings not moisten the loins? You've often posed these very questions. Clear my schedule. This newcomer has a meeting with me. Очень великолепно с вашей стороны. Нет, это у вас встречи со мной. You'd be a hit in Byzantium. Did you hear that power play, Celia? They don't make them like this anymore in Halcyon. I only hope you don't judge me by my handshake. Now, what business brings you here?
Я просто ищу инфоброкера. Hiram? Why, he's probably still out at Devil's Peak. Not that he's had the courtesy to notify me, at any rate. But if you're here for him, I suppose that means you aren't here for Saltuna. Одному другому не мешает. Now, there's no need to humor me. I'm used to this particular letdown. I had hoped that livening up our advertisements with enticing figures would draw the other corporations back to our bosom, but it seems we're back to the drawing board. Если вы свободны от влияния других корпораций, зачем стремитесь его восстановить? Surviving alone isn't as easy as it looks. Thanks to the so-called hazard clause, Monarch has been cut off from the board's resources and protection for 10 years now. Now, we've kept ourselves in business by trading with individual corporations, but given the off-the-books nature of those transactions, such arrangements are precarious. Значит, вы устали перебиваться случайными заработками. Yes, freedom is a tempting ideal, but a rather costly paramour. Exactly. Intellectualism fuels the train to mankind's future, but the tracks the train runs on are forged from practicality. What? Yes, it's as though the good vicar has plucked the very words from my brain. И как вы хотите это изменить? Well, Mr. Nandi here has a rather ingenious plan to get MSI restored to the board. On our terms, mind you. Returning to the board is your only chance if you hope to survive here on Monarch. That doesn't mean it'll be easily achievable. Indeed not. No worthwhile plan was ever simple. That's what I always say. And if our advertising scheme hasn't borne fruit, then perhaps it's time we took matters into our own hands. It's true, our Celia is an alarmingly competent middle manager. At any other company, she'd be wasted in data entry. The plan she refers to is a two-pronged approach, and the first part involves seeing Stеллар-Бей properly defended. И как вы собираетесь это сделать? With a Bolt 52 cartridge, of course. If you can get us what we need to rejoin the board, starting the Bolt 52, we'll be able to become one of the most productive and secure cities in Halcyon. And you'll have a powerful ally on the board. Вы про этот болт? 52. Oh, yes. I'm going to be up all night with this. All those blanks waiting to be filled, boxes waiting to be ticked. Try to control yourself, sir. Have you any idea how powerful this is? Corporations have been toppled with less. Как именно картридж с данными способен помочь? What a question! Bureaucratic micromanagement is the only way anything gets done in Halcyon, and proper documentation is a key part of that. For our part, a bill of liquidation/transfer Form 52 will protect our holdings on Monarch by temporarily assigning them to a pass-through entity once we drop our bomb on the board. Давайте без лишних подробностей. Так, да, наконец-то коллеги получат по заслугам. Sort of. Really, we're just going to blackmail them into offering us a seat at the table. But really, whatever gets you excited about the idea. It's definitely a firm middle finger. Это мне симпатично. That's what I like to hear. I have reason to believe that one of the other corporations is operating on Monarch, illegally and in secret. Mr. Nandi may be correct. If the masses learn that the board disregards their own ordinances, it'd give rise to dissent. MSI could use this information to their advantage. If we can find proof, I can use that as leverage to encourage certain powers that be to accept our Bolt 52 and reinstate us on the board.
Новый скользкий тип. You think so? Don't encourage him. I admit I've been hatching this scheme for quite some time. I just needed someone capable to help me carry it out. If someone is operating here, then Catherine's almost certainly supplying them out of Fallbrook. Perhaps she could be convinced to tell you where they are. О, я знаю, как убить из человека информацию. Oh, I imagine you do. But as much as I love your can-do attitude and dangerous gravitas, Catherine handles all of our shipments. So it would be best if you could leave her in one piece. Is that how you people put it? Once you, subtly work out where this corporate facility might be, bring back proof of its operation. Maybe some nice letterhead. Or someone working there. That would do it. Пробраться на тарную корпоративную базу, украсть местного сотрудника, как два пальца об асфальт. A foolproof plan if I ever heard one. I'll leave the execution to you. На одном терминале фрам была ваша характеристика. This has been my albatross. The great shame of my career. I give MSI everything. My work, my youth, my left kidney, and for years, I was a joke to them. Левую почку. One of the executives required a transplant. He's lucky they didn't want a liver or a heart. I thought volunteering to donate might improve my prospects. И как? Apparently not. Какая разница, кто что думает? Теперь вы главный. In charge of a scrap heap of a city. Abandoned by the board and surviving only through the hypocrisy of our trading partners. Вы нашли новый путь. Вот уж про остальных руководителей такого не скажешь. I hadn't thought of it that way. But perhaps there's something to that. Thank you for that. Was there something else? Then it's good that I keep such meticulous notes. Как вышло, что MCI потеряла место в коллегии? I've asked myself the same thing many times, especially seeing as the legal mechanisms we employed were part of the board's own bylaws. То есть вы сами запустили процесс устранения? Not intentionally, though that's technically true. For many years, this planet was home to as many corporations as Terra 2. But back then, it was known as Terra 1. Терра 1 и Терра 2. Я смотрю, фантазия у коллеги не очень. Really? I always thought they were refreshingly straightforward names. After all, the whole point of terraforming was to make them Earth-like. Here, though, the results were mixed. And as the other corporations began to tally their losses, they decided to pull out. Ну, не MCI, верно? Our leadership at the time certainly wanted to. And how did that work out? Most regard Monarch as a lost cause. But there were others of us who saw an opportunity. The chance to improve working hours and conditions, to reform MSI from the ground up. Какой прогрессивный настрой. It's humane, but it's also good business sense. Exhausted, sick, and malnourished workers are not productive workers. Even a cursory review of the data bears that out. Anyway, we learned of a loophole in the corporate bylaws that would allow MSI to claim ownership of the entire planet once the other corporations pulled out, creating the perfect environment for us to enact these new reforms. Подозреваю, что руководители от ваших идей были не в восторге. No, they laughed in our faces and insisted we'd be relocating to Terra 2, along with everyone else. Однако, вы же все же еще здесь. Yes, some of us stayed behind, and as the most senior executive remaining, I ended up in charge of what was left of MSI. Must have pissed off some real big suits to get stuck with that. On the contrary, I wrote lots of very important reports on behalf of top MSI officials before I was able to achieve this position. I moved forward with our planned reforms, as well as our strategy to assume ownership of the planet. Yet not long after I renamed it Monarch,
The other corporations dislodged us from the board and began an official campaign to paint us as lawless savages. Такой низости даже от коллеги сложно ожидать. Почему? I don't know. Everything we did was legal and above board. We followed their rules, and yet they still found reasons to declare us outlaws. I do think there's something useful in a governing body like the board. Something that keeps us from anarchy, but I dearly wish it functioned differently. Что такое положение об опасностях? It's a legal provision that gives the board the authority to cordon off any planet or location that it deems dangerous. A necessary evil for the greater good of society. That's exactly how the board describes it. Оно было применено к монарху, верно? Yes, making all of MSI criminals in the board's eyes. Rather hard to run a business that way. Расскажите, почему вы хотите вернуться в коллегию? Why wouldn't anyone? They own nearly all the resources and infrastructure in Halcyon. Without the board, chaos would overtake the system. Working within the established order isn't a principle to snub one's nose at, Captain. If you can't beat him, might as well join him and reach into their pockets. To be on the board is to be part of the colonial community, and being cut off means slow strangulation. С вами обошлись довольно сурово. Неужели возвращение этого стоит? I'm not a man to put pride before progress. If membership on the board can ease our hardships and provide us with opportunities, then that's the path I mean to pursue. Besides, I'm hopeful that additional leverage on our part will allow us a more equitable relationship. Вы имеете в виду данные, за которые меня отправили? Indeed. I've discovered it's much easier to negotiate from a position of power. And I don't mean to leave MSI or its people at a disadvantage. My hope is to maintain the reforms we've managed here, and who knows? Perhaps once we're restored, we could spread them to other corporations. What can I do for you? Заболтал конкретно. С тех пор, как были сняты старые ограничения МСА и был принят ряд мер по улучшению условий труда, такие как предоставление больничных и отгулов, уменьшение длительности рабочих смен на 24%, на 25% почти, и увеличение числа положительных оценок на 52%, производительность труда неуклонно продолжает расти. Выход продукции рыбного завода вырос на 15% в течение года. Наблюдается тенденция к постепенному замедлению роста. Снижение прибыли по сравнению с предыдущими годами обостряется. Вероятнее всего, ухудшением качества материалов и настроя сотрудников, периодически перебоями поставкам, а также потерей части персонала в связи с нападением мародеров и диких животных и переходом на сторону иконоборцев. Главной долгосрочной целью остается восстановление МСА в качестве члена коллегии. Однако на данный момент наиболее актуален вопрос защиты города от внешних опасностей. Около 33% годового бюджета всего города тратится на ремонт стен. Идеальным решением был бы приток хорошо подготовленной охраны и поставки вооружения, но с учетом вышеперечисленных факторов и их влияния на местных жителей, такой исход представляется маловероятным. Отчет выглядит прекрасно, числа очень аккуратные, да и выделение последних показателей мне очень нравится. Одна маленькая поправочка. Можешь увеличить поля на 17%? Хочу, чтобы все равно было единообразно для лучшей читаемости. Я тебя проверяю регулярно, что ты засиделся. Можешь, возьмешь пару дней отдыха. Ты слишком долго сидишь за терминалом. Так, вот еще. Пересмотреть алгоритм. Ай. Пойдем уже туда. Да, надо город как-то тщательно посмотреть. Давай вот это вот
вот эти структуры заглянем. Don't think I've seen you around. That means you must be new to Stеллар-Бей. You are new here, right? Я здесь не для того, чтобы болтать. Я не хочу портить вашу теорию, но я уже провел Стеллар-Бей какое-то время. Well, spit and sulfur. Mr. Sanjar keeps me posted at this landing pad, so I don't hardly know anything about what goes on in town. Still, you're here now, and that means I finally get to do this part. Okay, here goes. On behalf of Monarch Stellar Industries, welcome to Stellar-Bey, home of the freshest sal tuna in Halcyon. Please state your name for the records. Кто я? Я Алекс Хортон. Swell. There's one for the logs. I'm even gonna give you your own entry code. I'm not supposed to do that. It's against procedure, but Mr. Sanjar isn't so strict about the rules here. Besides, I got a lot of empty entries to fill. Неужели Стеллар-Бей настолько изолирован? We don't get ship traffic in town. Only off-worlders who do make it out here are sublight. They got a base in Fallbrook. And thank the stars for them, or we would have run out of Rizzo's Purple Berry Crunch years ago. Мы не совсем то, что можно увидеть на Монархе. That'll just make Mr. Sanjar's day if you tell him. The board makes up lots of nasty stories about raptidons and cannibals and whatnot. But that's all outside our walls. Mostly. Вы хотите сказать, коллеги намеренно очерняют это место? Oh, sure. They make Stелlar-Bey sound like a rotten place, but it's not so bad. Get a good breeze going, and the sulfur smell mostly covers up the fishy smell. Ah, the nostalgic stench of home. Can't say I miss the day-to-day of living in Edgewater. Anyway, Mr. Sanjar's got lots to say on that subject. Kinda goes over my head, though. Mr. Sanjar will be mighty pleased to meet you. If you see him over at headquarters, maybe you could tell him I did a bang-up job of welcoming you? Oh, and if you're headed that way, maybe you could do me a favor? Смотря что вам нужно. О чем речь? I got this Rizzo's Rangers Tossball poster coming in on the next sublight shipment, signed by the Black Hole himself. Only I haven't heard anything in a while. You think you could check with Celia to see if it's come in? Какой еще черной дыры? That's Bertie Holcomb, only one of the greatest tossball hackers ever. Everyone's heard of him, even on Monarch. We still get some of the games. You've been living in a sulfur pit or something? Вообще говоря, я настолько несколько десятилетий провел в гибернации. You're real funny. Guess I don't feel so bad for missing what goes on in the rest of Stellar-Bey. Похоже, это очень ценный плакат. I couldn't really say I'm just a fan of the game. But the fancy collector types say the more people see these things, the less valuable they are. And I figure my poster's been passed around by more than a few people by now. Конечно, я спрошу про проклад. Thanks a bunch. Celia works with Mr. Sanjar in the MSI building next to the bar. She's always there, so you can't miss her. Сила на месте. Даже не спит, ну давай зайдем. Так, а где у нас наше здание рыбное? Max, you're always going on about destiny. What did your mother do? If you must know, my late mother was a laborer, Dr. Finner. And your father? The same. And you ended up a preacher how? The universe works in mysterious ways. Where there is a deficit, it seeks to provide an abundance. Say a church is attacked by marauders and sustains casualties. The replacement clergy must arise from somewhere. Have you talked to Sebastian yet? What did he say? Грим попросил узнать у вас про его статсбольный плакат. You know, sending you is the first bright idea I've seen from that man, because I told him to stop bothering me about it a week ago. I still don't know anything about it, but if you want to help him, Velma's the one to ask. She's in the warehouse. But I'll warn you, Grim wore her patience thin a long time ago. Oh! Thank you again. Anyway? Меня встретил Грим, сторож посадочной площадки. I see.
And was his delivery of the MSI authorized greeting up to snuff? И придерешься. Well, that's excellent. I'll see that your feedback makes it into his review. What else can I do for you? Так. You look like a man who's looking for some mostly fresh animal parts? Хочу поговорить про Силию. Huh. I haven't seen her in a few days, but I've been meaning to ask her how that Raptidon acid is working out. I hope it's working okay, because no one else really seems interested in this stuff. Ты бы сходил с ней на свидание? Wait, I see what's going on. She put you up to this so she could get a discount, hmm? Don't get me wrong. I'd like to give her a discount. She's a real fine lady. Always talks nice and slow, so I understand. But if I give her one, I won't hardly make a bit, on account of no one else having any use for Raptidon tongues. Ей не нужны никакие скидки, ты знаешь все. Тебе не обязательно мне верить, просто пообщайся с ней, обещаю, она не будет просить скидку. Вот тебе небольшая страховка на случай потери бизнеса. Столько хватит? You sound pretty sure. And she is awful nice. Okay, I'll do it. Once her shift ends, we'll go someplace nice. Maybe to Chef Raymond's. Have you talked to Sebastian? Он сказал, что сходит с вами на свидание. Okay, but how did he say it? Did he sound excited? Or like he was just agreeing to it? Was he like, yay, a date with Celia. I've secretly been waiting for this. Or was it more, sure, I don't have anything else going on. Вы ему нравитесь, Силия. Главное, не просите у него скидку. Not to worry. If I never buy another Raptidon tongue, it'll be too soon. Ah, look at me going on. I'm sure you've got other things to do, and Mr. Nandi's giving me that back-to-work look. Anyhow, thank you. Давай вот это. No one saw me trip over that, right? Так, продолжаем исследовать город. Я зашел вот сюда, да, встретил грима. Ну-ка дальше пробежимся. Hey, hold on there. I gotta sign you in. Ты уже сделал же. Have you had time to check on that poster yet? Знаете, вы правда сейчас перебиваете плакат, палку с этим плакатом. Sorry, I just get so excited and Ну почему его называют черной дырой? On account of him being the best hacker who ever played, nothing gets by. Пожалуй, это все, что мне можно было. Whatever you... Так. Давай Веллу найдем. Велму. Не Веллу. Так, тут тупик. Well, well. Isn't often we see new folk in Stellar-Bey.
First drink's on me, stranger. Stranger. Enjoy. If you plan on sitting through Nyoka's stories, you might could use a few. I could use a few and telling them myself. Now what can I do for you? Насколько хорошо вы знаете Ньоку? Anyone who spends any amount of time in this bar is bound to get to know Nyoka, on account of her being here so often herself. And I don't mean that unkindly. Anyone who's rid us of as many beasts as you have is entitled to a few drinks. Something else I can do for you? Вы сказали, что редко видите здесь новые лица. Not since Amber Heights. These days we have more leaving than coming. Off to join the iconoclasts or some such. Почему это место называется яхт-клуб? Thought it had a fancy ring to it. Name's the first advertising anyone sees, after all. В Стеллар-Бей есть яхты? Nope. But a man can... Nope. О, одно бухло. Ньока! And the little bastard's slippery, right? On account of its blood, so it's sliding all over the place, trying to crawl away. Getting so I can't tell the blood from the mud. Прошу прощения. Don't interrupt, it's rude. But I gotta get in there, get right in that baby rap's stomach and dig it out. If so much as a drop of stomach acid got on that medallion, shit, I don't know what I'd do. Might be I'd hunt every damn Rapt out there. Right. What are you staring? Wait. You ain't from around here. Who are you? Ты кто такая? Name's Nyoka. I'm the best big game hunter on the planet. You're also the loudest big game hunter on the planet. And the drunkest. Shut the fuck. Fair point. I deserve it, though. On account of being the best. Приятно вас знакомиться, Ньока. Меня зовут ИНФА. Ooh, charmer. Don't get a lot of that around here. Folks mostly grump at me about how I should join the MSI payroll. Nice change of pace. Buy me a drink, will you? Давай. Мне сказали, что ты можешь отвезти меня к инфоброкеру. Well. Let's get down to brass nuts then, shall we? Wait, that ain't it. Brass rats? Let's talk business. I'm headed back out there after I sober up. You want a guide sooner than that? You'll have to get me something to clear my head. Хорошо, что тебе нужно? Мне не нужно сопровождение, просто объясни, как добраться до пика дьявола. Oh, you want information for nothing? Very well. I am no match for your your yammering. Here's how to get to Devil's Peak. Go south, along the road, not the river. Look for the mountain with devil horns. Watch out for raps, and mana swarms, and marauders, sulfur pits, and... You know it'd really be safer if I went with you. You want to reconsider sobering me up? Ладно, что тебе нужно? Outstanding! Our dispensary here maintains a stock of, well, I don't rightly know what they are. Steroid or caffeine somethings? Pills. They're very good. I'm cut off for the month, on account of needing one just about every damn day. But I'm sure you've got your wily ways. Fetch me one and we'll be all set. Ты имеешь в виду кофеноид? Это же просто психостимулятор. Well, they work. We got a deal or what? Ладно, скоро вернусь. Так, ну да будем. Но сначала я продолжу обследование. Так, мы хотели туда заглянуть. Look, I don't... Oh, sorry.
second, I thought you were Grim. Look, you can tell Catherine the new shipment will be ready when it's ready, all right? She's welcome to come up here and pack boxes herself if she's in such a hurry. Кэтрин просила передать, что если не будешь следить за словами, она тебя саму в коробку закроет. Did she now? Well, I can see I was mistaken. Because if Catherine really had sent you, there'd be a lot more expletives in your message. I hope you can forgive my temper. This job has been running me ragged lately. First, my autoloader foreman stages a walkout, and now my chief pescatological health manager is missing. Мало того, что бригадир, так понятно. Старший кто? Braxton. He's in charge of getting the fish fat, but also making sure they don't get too many tumors. He's a real wizard with pharmaceuticals, but he has creative notions of working hours. Comes with living in a free colony, I guess. Рано или поздно он вернется. Нельзя ограничивать чужую свободу. I can't keep working double shifts either. Since you don't seem to be constrained yourself, maybe you could check up on him. He lives in the apartments. Tell him Velma said to get his lazy ass down here, or she might start noticing those extra jugs he's been taking from supply. Something else on your mind? Что за бригадир? Caleb Herrick runs the autoloader operators. He thinks I don't pay them enough for flipping switches and turning dials. He and his whole crew walked out. Say they won't come back unless I pay them more. Там на фоне чел стоит. Думаю, что там шевелит. Я могу поговорить с Калибом. You mind slapping him around a little while you're at it? I'm joking. Mostly. Unless you can do it without hurting his job performance. If you can find a way to get him back to work, I'll make it worth your while. Check the yacht club. He's usually there. Я насчет плаката для грима. This again? I swear, this is the last time I contract for any special requests. You can tell Grim his poster came in. You can also tell him I got a better offer for it. So now it's going to Nell. That about cover it? Кто такая Нелл? She runs the betting parlor across the way. Nice professional lady. She asked me about the poster once. Just once. Made a real generous offer, too. Значит, дело в деньгах. Damn right it is. Но плакат еще здесь, да? It's staying locked up in my office until Nell shows with her money. Так вот. Так возьмешь и дашь плакат грима другому человеку? Разве он за него не заплатил? No. I paid Sublight for it. So, it's mine. And when Nell pays me for it, it'll be hers. Grim may have asked for the poster, but it's not his until I take his money. Мы же можем как-то договориться? Sure can. If you want to pay me more than Nell's offering. Много ты наработаешь, если тебя будут ненавидеть соседи. Считай эти инвестиции в будущее. Пойди навстречу. Я ведь все-таки помогаю тебе с поисками Барсона. Sure. And once you finish helping me, then we can talk about the poster. Fine by me. Справедливо. Хочу поговорить про Калиба. Unless you're here to tell me he's agreed. Почему просто не повысить ему зарплату? I don't have the bits for it. Besides, if I make an exception for him... She's principled, in at least this area. I will begrudgingly give her that. Thank you. I think. If Caleb wants to keep this job, he'd better get back to it. Санжар скоро заметит, что производительность сильно упала, и отвечать за это будешь ты. Maybe so, but I bet you Caleb runs out of bits first. Then he'll have to come back. He says he's got a stash to tide his crew over. Could be he's all talk, but if the money's real, I bet you he keeps it at home. Near the diner. Ты согласишься пойти на компромисс с Калибом? For running me ragged while he takes an extended leave at the bar? Not on your life. Fine by? Говоришь, Бракстон крадет препараты?
Stealing's such a nasty word. And yeah, let's just say I've noticed the stereobiotics we use for the fish would get you. Почему ты его не сдашь? Повезло ему, что ты об этом молчишь. We're not like those corporate towns where you get fined for sleeping on the wrong side of the bed. Besides, the Spacer's Choice stuff we use is cheap enough. And Braxton knows how to get the Saltuna, fat and mostly tumor-free. Когда я только зашел, ты упомянула какой-то Кэтрин. Sublight boss out of Fallbrook. Handles most goods that come in or out of Stеллар-Бей. Has a mouth like a ground six spacer. Так, Грим. Так, пойдем сначала лекарства добудем. Нет, продолжим исследование. Так, значит, еще вот здесь, собственно, медпункт. Надо будет обязательно туда еще спуститься. Вон пик дьявола. Бля, красота. Вот, блядь. Чё это за подстава? Hello again, dearie. What can I get you? Меня попросили забрать поставку кофеноида. And what a helpful young man you are. Nothing like a little pill to liven up the spirits. Whiskey helps too. Please leave medical advice to the professionals. Now, dearie, who's this pickup for? Честно говоря, для меня. I'm so sorry, but with the iconoclasts and the marauder filth chasing away what little trade we get, I'm afraid I have to reserve my supply for Stellar-Bey residents. Our reserves have gotten so low, I've even had to start locking the supply room upstairs. Isn't it a shame what some people will do to get a little extra? Особо скидок у вас не бывает, тетушка? Aren't you a naughty boy? There are no discounts here, but Auntie knows what to do with mischievous men like you. Что? Oh, I'd have to talk to Mr. Nandi about you, of course. Anyway, is there anyone else needing a pickup from Auntie Abigail? Ну, не знаю, тетушка, вам вы видите этого моих сладких щечек. Чё, блядь? Don't blame me if I puke on your shoes. Aren't you a saucy thing? Ебать. I may not be a fresh young thing anymore, but with age comes experience, dearie. Ага, может, вы меня чему-нибудь научите? Пиздец. Much as I'd love to. My rheumatism is especially fierce at the moment, and I'm all out of my medicine. But I'd hate to send you away empty-handed. You were here for caffeinoid, weren't you? Who's it for? Это для Нёки. Oh, her. It's none of my business, but I have told her Dr. Williams would bump up her monthly allotment if only she'd join MSI. Contribute like the rest of us. Now I've gone and said too much. And you know me, dearie. I don't like to pry. Наверняка ему кто увеличит норму Нёки. Нёки. Afraid not. Dr. Williams managed the town's allotments from his terminal upstairs. Even I can't access. Я его взломал. Я думал, здесь главная тетушка. Быть иначе.
Oh, you flatter an old woman. Me, I'm just here to be a pretty face for the customers. And to keep an extra key to the supply room for all the times Dr. Williams misplaced his. Напомните, о какой кладовой идет речь? The one upstairs, where we store our medicines. Где мне искать? Хватит сюда, давайте мне кофе. Да, или вам понадобится ваше запугивание, если его... Chin up, Если его проюзать, то, скорее всего, репутация упадет. Hello again. And who's your luck? It's not now. I'm afraid it'll be the better part of Месяц. Our dear Neo. Believe me, there's not. Dr. Williams managed the town's allotment. Хватит сюкаться, давайте сюда кофе, или вам понадобится ваше же лекарство. Well, this certainly isn't worth my good health. I'll get you a dose, but I'll have you know, I'm very disappointed in you. There, and good riddance. That's the last help you're getting from Abigail Edwards. Хуя, 29 тысяч опыта. Не, так не хочу. Вылечить дозировку кофеиноида. Вот, блять. Чуть ресурсов не хватает, чтобы вскрыть. Hello again, dearie. What can I get you? Now that can't be. Ms. Ramnareem Wentworth has already exceeded the month's... Oh. Dear me. She does have another dose in her allotment. How did I miss this? Ничего страшного, тетушка, у вас просто много дел. My, but you are a doll. Here's Neoka's caffeinoid, and if I know her, she's probably ready for it by now. Do take care of yourself, dearie. Understood. I'll keep my head down. Скрыть, блядь. Серьезно. Come to share a secret with Auntie Abigail? Come to share a secret with Auntie Abigail? Ah, the charmer. Welcome back. Drink, chat, or business? All of the above? Я принес тебе твою волшебную пилюлю. К слову, не опасно? Says someone who's never had any fun. Exactly. See, I'm glad someone on your crew's got some sensible, got her head on straight. Whew, that hits the spot.
Right in the, oh, no, there it is. There it is. Yes. We're in business. Let's go. That was fast. I gotta see about stalking some on the ship. You be careful. The first one's free. After that, they'll offer you gainful employment. Добро пожаловать в команду. Great. Where to? Давай найдем инфоброкера. Oh, Hiram? I ain't checked in on that man in an age. He's running the giant radio tower we lovingly call Devil's Peak. We'll be going south and west, mostly along the road till we're past Fallbrook. Out there, there's a western slope that'll lead us through some fun. You like hunting, right? That's fun. If you're more of a spelunker, Rotting River will take you into the mountain caverns. We can discuss options when we get closer. That said, 3's already a crowd. I don't mind waiting somewhere until you got a spot open. Или не вставлять каких-то полезных диалогов. Например, здесь. Вот викарий вставляет, тогда да, или пусть идет. As long as you've got my back, I'll have yours. Welcome to the unreliable crew. You look like a preacher. You a traveling vicar? In a manner of speaking. Stellar-Bey had a vicar once. He took it upon himself to convince Graham's folk to come back to the corporate fold. Kept making the trip between the city and Amber Heights by foot. Kept getting himself into all sorts of scrapes. Day came when I found a book of his in the middle of a raft encampment. And still gripping it, too. The plan unfolds as the plan unfolds. To vicar and layman alike. What's up? О, куча диалогов. Можно у тебя кое-чем поинтересоваться? What's with the pleasantries? You want to know something? Just ask. Почему ты выбрал для себя жизнь охотницы? I didn't. I was born into security detail. And when the corporations abandoned this place, I stayed. Почему ты осталась? That's all I know. Besides, I had a few friends here, and they were staying too. Пару друзей? Расскажи. No. That's a painful trail I ain't keen on walking again. Почему? Что с ними стало? It's not your business, and I'm not saying more on the subject. Сразу диалог прекратился. Ну ладно. Ложь. Нихуя. Нихуя урон. Это она ебанушка, конечно. I hear those rich people in Byzantium pay a handsome bit for rat musk. Запас. Запас. Пойдем попробуем запас как-нибудь взять. Так, вот отсюда зайду. Блять! Викарий, помоги!
Но нет такого. Да? Но нет. И добавляет, но все равно не хватает. Чуть-чуть. Децматства не хватает. Так, а что у меня по опыту? О, тут маленько осталось. Ну, выполню пару квестов каких-нибудь. Так. So, guess who's here? You again? You've really got to... Я еще Бракстона. Вы его не видели? Braxton. I've never even heard of a Braxton. Got nothing for you, sorry. Успокойтесь, он ничего такого не сделал. Мне просто нужно с ним немного поболтать. Вы принимаете наркотики? No! Okay, maybe, just a little. Braxton always has a good stash, and I just like to let loose a little. Stop thinking about the marauders and the raptidons outside, you know? То есть все-таки знаете Бракстона. Где он сейчас? Oh, damn. He told me he was delivering to this house in the ruins south of town. Whole family had fallen sick, and he had some meds on hand. So maybe look for him there? I'll be straight with you. Folk who disappear in the wilderness generally aren't able to come back. Don't get your hopes up. I don't mean to judge, but are you ever sober, Miss Remnorine Wentworth? Only when I got a job to do, and even that ain't a guarantee. Так, интересно. Вот, блядь, уже не снимешь. Пошли что-нибудь купить. Столько продавцов. I need to talk to you, Captain. Hey, got a favor to ask you. Figure while we're out here in the wilderness anyhow, we might stop in on an old friend of mine. Preferably before we get to Hiram's. It's on the way, don't worry. You don't seem the type to run off and get yourself killed, and I could use the help. I'll be upfront with you. I hate asking for help. I hate it. Every time I give someone the opportunity to disappoint me, they seem to make it their most immediate goal. But this, what I'm thinking, it's dangerous. Really? Here I was steeling myself for inevitable rejection. I used to run with a band of hunters. Friends. 6 of us. We were on Monarch when the corporations pulled out, and we helped a lot of people pick up the pieces. I haven't seen 2 of them in years, and the rest I know to be dead. I'd like to gather their effects and bury them all in the same places, like the family we once were. Что нужно сделать?
First, we go to Hayes. I buried him a ways from our encampment. I need to pay my respects. I'll show you where he rests. He had a medallion in his effects. That's what I'll bring home to Barry. Ну, потом? Then we find my 2 lost trackers and bring them home. A long time ago, we built an encampment in one of Monarch's cave systems. Trouble is, a Mantiqueen showed up and kicked us all out. If we can find Rebecca and Anders, they'll know how to lure her out. Then, we kill the bitch and bury everyone's medallions together. Очень здорово, да? Thanks, Cap. What's up? Сейчас наверняка... Так, ладно, потом. Надо доверие, типа, получить. Вообще, куда я бегу? В дом. Бегу я в дом. Hold on to your hats, children. This ride is about to get ugly. You'll get used to it. Give it 10 or 15 minutes. They'll never see us. Here we go. The law have mercy on you. I won't. To shreds, you say? Нихера она бешеная. Да и викарий тоже. I smite you in the name of the law. I am a sword! Nice kill. Hit! Covering you! Надо без маски смотреть. Ну, блядь, мне ничего, дети. Жестко. Как будто я первый раз здесь. A visitor? What an unexpected surprise! Please, come in. Come in. I'm getting real bad fight or flight right now. Watch your step. People ain't this friendly outside city walls. I, for one, welcome a reprieve from our travels. That is, if you'll have us, kind sir. That's the spirit. Now come in. Make yourselves comfortable. Я ищу человека по имени Бракстон. Мне сказали, что он был здесь. I'm afraid we don't get many visitors out here. The Raptidons and Marauders scare off all but the boldest. And if you've braved them, you must be exhausted. Why don't you stay for dinner? Вы точно не видели Бракстона? Я слышал, что он доставлял вам лекарства. I'm sure I would remember something like that. Now, quit fretting yourself about that. Make yourself at home. Dinner's almost ready. Something ain't right about this.
Конечно, не так. You must be famished. Почему дверь заперта? Is it sticking again? I'm afraid nothing out here works the way it used to. There's a bit of a trick to jimmying it open. I'll see to it once we've finished dinner. Хорошо. I do appreciate your patience. I'd hate... В смысле, блядь, дверь заперта? Выйти нельзя. Кто? Oh, hi there. Did you come to bring us more of those rocket candies? Конечно, я принес конфетки. That's wonderful. There was this other man who used to bring them. Not anymore, though. Его звали Бракстон? I don't know. I'm not really supposed to talk to strangers. Что можно сказать об этом мужчине? Mama and Papa said he came from the city. When we got sick one time, he brought those candies to make us well again. And they worked. Now we feel better than ever. Mama says they're a gift from the Eternal. Почему он больше не приносит ракетных конфеток? He said they were making us sick. Mom and Papa got real mad at him for that. They went to have a talk with him. Afterwards, they said he wasn't coming back again. Okay. Way she said that reminded me of a rat licking its chops. Be careful. Надо воровать. Это же никак не влияет на репутацию. Hey, what are you doing in my room? Liar! You're trying to steal the last of my rocket candies, aren't you? The ones that come in a bottle with a rocket ship on it. Like the other man used to bring. Нету никаких конфеток. Блять. They sulfur-sodden assholes. Ain't enough that the rap... Тратьте просьбу вернуть Вилли Баллард или действующий руководитель рыбного хозяйства МСА Стеллар-Бей. Now people are doing it too? It is unnatural, an affront to the grand plan. Его сажали. Я его заебашу этой же хуйней. Их обоих. But what's this? You're tracking blood into the kitchen. Oh dear. You've been nosy, haven't you? Убийца каннибала обвиняет в различном любопытстве. Quickly, my dear. He's getting agitated. We can't let the meat spoil. Don't worry. We'll make this quick. Come. Strong survive and the weak perish. Ой, они жесткие.
Я-то думал, в ближнем бою забью. Но нет. Так. Так, все, идем к Вилме. This is the simple truth. We are all molecular machines. The body is a collection of atoms. The mind is a consequence of chemical reactions. Therefore, our lives are predestined along a path that is only visible in retrospect. Life is fated and unstoppable. And you're unshut-upable. I'd give you a friendlier welcome, but I'm up to my elbows in salt tuna guts. You spat in your spirits, Velma. You notice my mood? I'm surprised you can see straight today. I could be seeing triple and I'd still think you're being unkind. I just might find it funnier. Will you try wrangling half a ton of dead fish with decades-old equipment and see what it does for your disposition? Anyway, what do you folks need? У меня плохие новости насчет Бракстона. That he's got his load on and I'm stuck covering his shift? Он погиб в руинах от рук каннибалов. That's... Wow. I sure feel like an ass now. Жуткая смерть. Yeah, I wouldn't wish that on Catherine herself. Still, it's good to know what happened to him. And that I ought to start looking for a replacement. Something else on your mind? Sure can. If you want to pay... Может, пойдешь на встречу? Все-таки нашел Бракстона. Fair enough. The damn thing's been a headache anyway. Take the poster then. And if I never hear another word about it, it'll be too soon. Так, теперь пойдем по Калибу. Запас сначала открою. — 44, а тогда было 40. Не, мне не хватит. Тут бахнем. Что там, показатели навыка? Нет, надо еще что-то. Так, нет. Телесные показатели. Блять! Пойдем искать.
Точно, их же покупать можно. Почему не стоит копейки? Что это за улучшение за 4000? Скорострельность? Have you had... Would you look at that? The Rizzo's logo is nice and bright, and you can still smell the ink on Mr. Holcomb's signature. I can't thank you enough. Still, you can have the bits I was going to spend at the bar this week. And you know what? Take my old tossball blocker, too. Never get the chance to use it these days. Who wants to play an impromptu tossball match? No one? Really? А что дает это? Телесные показатели. А, все понятно. Вы чё? Here they come! Don't do this! I don't want to die! Это сраный идиотизм, сука. Даже не убийца. Here's a little trick I learned in prison. Sometimes violence is the only way. Конечно, пиздец. Как они меня спалили? Nicely done. What do you think you're doing? Да, я как раз ухожу. Just don't make any trouble for me, okay? Так, это хорошо. Это хорошо. Чего это он достал-то? True, it meant queens devour their mates after copulation. Yeah, well, sort of. They kill them, but they leave the body till their swarm hatches and eats it. The first meal is their father. Makes one appreciative he wasn't born a Mentosaur. Slimy man like you might be just fine.
Talk to Caleb. He speaks for all of us. Caleb's doing the talk. New face, huh? You from off-world? A ship captain? Well, I'll be. Here, let me buy you a drink. Consider it an MSI welcome. Why don't you grab a chair, sit a spell and revel with us? Нам нужно поговорить. Что отмечаете? Me and my friends have taken our destiny into our own hands. We're untethered, free of responsibility and worldly cares. Well, as long as we don't run out of bits. But until the windfall's gone, we're riding high. See, we just walked out on our work. Had enough, we did. So now we're striking. Неужели все так было плохо? It ain't any one thing but the sum of it all, having to work longer shifts for less bits. And the wages we do earn don't cover as much as they used to. Our supervisor Velma goes on and on about quarterly profits and meeting quotas. But that ain't what Sanjar promised us. Velma refuses to negotiate, so we're refusing to work. We won't go back until she agrees to pay us fair and proper. Us on Monarch, we're free from the board, you know? We have the right to lobby for better hours and pay. Нам нужно поговорить о Велме. Sure thing. What did you want to discuss? Санжар уволит Велму, если вы не раскорбите. I never meant to call for anyone's head on a pike. Velma's not my favorite person, but she ain't been cruel to us. Devil it all. Now you got me feeling sorry for her. Fine. I guess we'll go back to work to save Velma's job. We'll find a better time to negotiate our wages. Tell Velma not to worry. We'll look out for her. Why don't you grab a chair? Sit. Trying to get us all in? What do you think you're doing? Ничего не позволяю. Carry on. I'd give you a friendlier welcome, but I'm up to my elbows in salt too. You're not... Well, that's... awful nice of him. Sure wouldn't have expected that. Thanks for your help. You've gotten me out of a tight spot here. Take this for your efforts. Honest work deserves honest pay. Something else on your mind? Так. Это выход? Или реально доктор здесь? Это выход. Да, так, до хера квестов.
used to be, you can get the best wine on Monarch. Поэтому-то я и пошел вот так, а не вот так. Never had much of a sweet. Потому что там так не пройти. Indulgences like Rizzo's were frowned upon in my household. Там перекрыто. Если, конечно, я как-то на стену залезу. Каким-то таким образом. Мне никто не даст. Но было бы... This should be fun. Оба. And dangerous. Там мутанты. The strong survive and the weak perish. Never anger a man of the cloth. I smite you in the name of the law. Так, стрим переводится в формат no face, no voice. So what's the plan?